পুরুলিয়া থেকে আসার পর গাড়ির ব্রেকে একটু আওয়াজ হচ্ছে, ব্রেক চাপলেই কিচকিচ করে একটা আওয়াজ হচ্ছে. There is a annoying noise coming from the brakes after I returned from Purulia. So I've come down to GR Auto to get the brakes checked, all four of them. And that's the car. The tires are being taken off to check the brakes. The car is now on 4 stands. The wheels have been removed. চলতে চলতে হার্ড হয়ে যায়. ওই সপ্তাহে 2-3 দিন চলে, রোজ চলে না. অফিসে নিয়ে যাই মাঝে মাঝে. তো জয়দেবদা দেখে বললেন যে ব্রেক প্যাডগুলো ঠিকই আছে, ব্রেক প্যাডগুলো সার্ভিস করে আবার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে. এখন পেছনের চাকা খুলে দেখা হচ্ছে. হ্যাঁ, আর একটা চার্জিং পয়েন্টও লাগিয়ে নিচ্ছি গাড়িতে. চার্জিং পয়েন্ট লাগানো হচ্ছে. পুরোটা খুলতে হবে. জ্যাম আছে এটা বলে, ওটা কি সিলিন্ডার বলে? ও, বুশ সিলিন্ডার, হুইল সিলিন্ডার. আচ্ছা, ওটা জ্যাম আছে. দেখা যাক এদিকেরটা কি আছে. পাওয়া গেল প্রবলেম, এই সিলিন্ডারটা জ্যাম আছে, এইটা পাল্টাতে হবে. ওই জন্য এত আওয়াজ হচ্ছিলো. যাই এইভাবেই পুরুলিয়া থেকে ঘুরে এসেছি. জয়দেবদা বললেন মারুতি গাড়ি, ওই জন্য চলে এসছেন. বেসিক্যালি এই ব্রেকটা ধরছেই না এদিকের. দিস রিয়ার রাইট হ্যান্ড সাইড ব্রেক ইজ নট ফাংশনিং বিকজ দ্য সিলিন্ডার ইজ জ্যামড আপ. সো দিস নিডস টু বি রিপ্লেসড. দি আদার সাইড ইজ স্টিল ফাইন. So this is the fast charging adapter, car charger, 3.4 output. The name is Blockbuster. 2 USB with 3 in 1 USB cable. The price mentioned here. What's the price is? Can't see the price. Okay, this is 600 rupees. And the other one is the RD. This is the socket, cigarette lighter socket, and the price mentioned is 250 rupees. So this got replaced and a new one has been installed, and this is the old one which was at fault. Okay, all jobs completed. So this is how the charger looks like, and the wheel cylinder had to be replaced. It's all done. Total bill is 2983, 2983. And this garage is highly recommended. That's the garage, GR Auto, here in Chaurasta, Behla Chaurasta. So that's all about it. It was a very short vlog. Thank you for watching. See you in the next one.